Sometimes a question comes with special reference to or with reference to. So in this case the reference is to Coleridge, Hazlitt, Thomas De Quincey. Thomas, Thomas. From now onwards we will not say Thomas or Thomas. We say Thomas because in English the th is not pronounced. Thomas De Quincey. Quincey. Thomas, Thomas, Thomas De Quincey. D টা ছোট হাতের হবে, D. Thomas De Quincey. Quincey. Thomas De Quincey. Now you have one essay. I have discussed one essay in the class, that is the Dream Children. But the question is, why is it called reflective? What does it reflect? Reflective does not just mean something that has a shiny surface that will reflect light, but reflective means to think, imagination. Reflective is another name for imagination. Reflect on why you do not come to the college. Then you have to imagine, you have to think why you were not coming to the college. What is so wrong with the classrooms? You have to think. There could be various reasons for that, which we will discuss maybe sometimes. Remind me to ask each and every one of you, why are you not coming to the college? What is so wrong with it? Okay. So anyway, reflective means to think. Reflective means to imagine, to think. Okay. So reflective essay. Why did the reflective essay? Why did the imaginative essays develop in the Romantic age? In the very beginning of the classes, or even before that, we have been discussing about the Romantic period, and one of the most important aspects of the Romantic age, I told you, was Saurabh, what is one of the most important features of Romantic age? Forgot. Saurabh Babu? What? Sorry. Bala? Okay. Okay. Appreciation of nature. Good. The writings may be simple. The language will be simple, yes. And only these four. Well, you missed out on imagination. Emphasis on imagination. Romantic poetry, romantic literature is all about imagination. See, since history of English literature is an important part of your syllabus, you cannot forget. You remember it like this: love of nature, imagination, individuality, simple language, looking back into the past, things like that. These are always there. I will tell you again, and this is there in the recordings. This is there in the YouTube. This is there in the recordings. You just need to listen once. বাড়ি যেতে যেতে কানে মানে ফোন না গান না শুনে একদিন এটা শুনে নেবে, শুনতে থাকলে অনেক সময় মনে রাখতে সুবিধা হয়। But I will tell you more about this. Anyway, so if a question arises in your mind that what is a reflective essay, the reflective essay is nothing but an essay of imagination, okay, and thinking. So the Romantic age was the age of imagination, as Neoclassical age is the age of
age of সাজেশনটা দেখেছো যেটা গ্রুপে দেওয়া রয়েছে মানে আমাদের যেটা আমার এটা গ্রুপটা দেখোনি দেখেছো না দেখোনি কানে কানে বলে দিচ্ছি তোমার বলো prose and reason like neoclassical age is the age of prose and reason romantic age is the age of imagination okay so the reasons that were behind the development of romantic literature were working for the development of the reflective essay as well. Gaurav is a animator as he likes to call himself. He animates things, right? And Gaurav is a video editor. Okay, Gaurav is a video editor. So why do you think animation and video editing is developing in this time, at this time? Because there are many content creators. There are many content creators, okay, and animation. Why is it developing? It's developing, right? That's why you took it up. You did not start with engineering. Modern. Huh? Imagination, fantasy. So and animation caters to that. Animation can create a fantasy world, right? I don't know about your special skills. Like I know them because the more you come to the class, the more I know about you, and the more I will try to customize things for you. Not easy, but I'll try to do. Ananda is getting trained as a what? Your fitter machinist. So there could be some ways in which why do we need machines? Yes, so machines simply make our lives easier. That is why machines are developing, that is why video editing is developing, that is why animation is developing. Similarly, we have to understand why did the romantic essay develop? For the same reasons as to why other forms of romantic literature developed. Because there was more time in the hands of the people who could not or who were not very fond of poetry. আমি তোমাদের আগের ক্লাসেসগুলোতে বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটা মোটামুটি 1760 সাল নাগাদ হয়ে যায় 1760s এর সময় হয়ে যায় সেটার পরে ফ্যাক্টরি সিস্টেমটা এস্টাবলিশ হচ্ছে ফ্যাক্টরি সিস্টেম এস্টাবলিশ হলে কি হয় যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে তারা কিছুটা সময় হাতে পেয়ে যায় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা তারা পড়ার জন্য পেয়ে যায় যেমন আমি যদি এখন চাষা হতাম আমি যদি একজন ফার্মার হতাম আমি জানি না তোমরা কোনোদিনও কোনো ফার্মারকে কাজ করতে দেখেছো কিনা তাকে ভোরবেলা মাঠে যেতে হয় সন্ধ্যেবেলা তাকে ফিরতে হয় সারাদিন তাকে মাঠে প্রচণ্ড খাটান থাকতে তার কাছে বাড়িতে এসে খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে তার কাছে না টিভি দেখার সময় আছে না বই পড়ার সময় কিন্তু আমরা আমি আমার বাবাকে দেখতাম মাই ফাদার ওয়াজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার he had to work really hard he worked for 8 hours 10 hours in his office but even when he came back around 5:30 or 6 he took a book বইটা পড়তে পড়তে বইয়ের উপর ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু বইটা পড়তে শুরু করে that means he had a little time to read যে সময়টা এখন লোকে ভিডিও দেখছে যে সময়টা এখন অ্যানিমেশন দেখছে যদি এইটুকু সময়ও না থাকতো না মানুষের কাছে চাষাদের দেখবে ভিডিও কন্টেন্ট তুমি তো জানো there are no movies for farmers there is no video specially done for farmers আছে like what kind of documentary how long are how lengthy are 30 minutes ওরকম
but that is something that the general people do not watch. মানে আমি 30 মিনিটের জন্য উচ্ছে কিভাবে ফার্ম করতে হয় আমি দেখবো না, আমার দেখার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আর একজন ফার্মার সে সারা বছর উচ্ছে বানিয়ে উচ্ছে তৈরি করে আর এই আধা ঘন্টার জন্য উচ্ছে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখবে না, ও কাঁচা বাদামের গানটা শুনতে, বিকজ হি ইজ সো টায়ার্ড। But in the factory system, yes, people get tired, of course. But even they have had 1 hour or 2 hour of leisure time. On Sundays there was holiday. কোনোদিন কোনো চাষাকে হলিডে দিতে দেখেছো? আমি দেখি। কোনো বিজনেসম্যান হলিডে নেয়, কোনো ফার্মার হলিডে নেয়, ওদের কোনো হলিডে হতে পারে না। কারণ যদি ও একদিন মাঠে না যায় তাহলেই ওর সব ধ্বংস হয়ে যায়। But the factory is closed on Sundays. Some on Saturdays also. তাহলে কি ওই একদিন সে নিজেকে যদি এনরিচ করতে চায় তাহলে সে বই পড়বে। Now all the people, as we found in our discussion, that there are no short reels but documentaries on farming. But a farmer is not a hero, or a farmer is not really presented in a very glamorous way. No, like is like wading in the mud, or making a furrow made into a reel. That's what I'm talking about. But you will often find that people are dancing or singing or even doing small things like cooking have become short reels. But that has not happened to the farmers yet or the laborers yet. Sometimes some people make certain kind of sentimental reels, but where they show that a heavy burden is being picked up by the poor laborer, and there is a song in the background, and so on and so forth. But what do they eat? How do they live? Where do they live? Whether they are making their ends meet or not, that is something that is beyond entertainment. It is not entertainment. It's painful sometimes, right? Anyway, so if the people in the romantic age had more time in their hands. Want to say something? Okay. So they could read, but everyone was not fond of poetry. I mean, তোমাদের মধ্যে অনেকে যদি মিষ্টি খেতে ভালোবাসো তাহলে সবাই যে রসগোল্লা খেতে ভালোবাসো তা তো নয়, কেউ সন্দেশ খেতে ভালোবাসো, কেউ অন্য ধরনের মিষ্টি খেতে ভালোবাসো। Similarly, our tastes are different. And when everyone was not able to read poetry, তখন তারা চাইলো হালকা ফুলকা essay. So that is one of the reasons as to why the essay developed, because it provided a light, entertaining thing to the people. And we are talking about the 19th century. 1800 শতাব্দীর কথা বলছি। তখন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিভি, স্যাটেলাইট টিভি কিচ্ছু ছিল না, ইলেকট্রিসিটিও ছিল না। The only mode of entertainment was a essay like Dream Children. But if you have read Dream Children, you would say, what is entertaining there? মানে দুঃখ কষ্টই ভর্তি, ওই দুঃখ কষ্টটাই এন্টারটেইনমেন্ট। তাহলে আমরা কেন ট্র্যাজেডি দেখতে, যেখানে আমরা জানি, ধরো I don't know if you know about this movie. I mean, if you ever get time to watch this movie called Sadma. There is Kamal Hassan and Sridevi. It's a beautiful movie, but very painful. At the end, it's just pain, pure pain. But it was a super hit. Or there is another movie by Kamal Hassan. I'm not a fan of Kamal Hassan, but I'm recalling all these movies only, like Ek Duje Ke. These are very old movies, but if you have time, if you get to watch, do watch. You will understand what real movie is. Or maybe if you are a fan of Salman Khan, Tere Naam. It is supposed to be sad, but I started laughing at the end.
I don't know, I'm not very fond of his acting, so. But then we knew that Terenanga has a sad ending. Or there is a Kill movie, which has a sad ending, the heroine dies very early. The hero is supposed to die also after having so many stab wounds and all that. But it has a sad ending. We know it has a sad ending, but why are we going to watch it? Because we like to cry. কাঁদলে আমাদের মনটা হালকা হবে। ড্রিম চিলড্রেন পড়ার পর আমাদের কান্না পাবে। যদি কেঁদে ফেলা যায় তাহলে আমাদের মনের মধ্যে একটা শান্তি আসে। That is entertainment. People, because of the rise of the middle class, why did the middle class rise? Because of the factory system, because of the industrial revolution. And the middle class had these values, the middle class values were important, where the family life, the time spent at home, all these things were very essential, very important. Now, with the rise of the middle class, the education, the desire to be educated also rose. লোকে শিক্ষিত হতে শুরু করলো এবং যখন আমরা শিক্ষিত হয়েছি তখনই আমাদের কন্টেন্টটা তৈরি হয়েছে। মানে I don't know which came first. This is the chicken and the egg story. Did the content come first or did the mobile? It's a difficult question to answer, but I think there was some form of communication device, that is the mobile, and the only game that was there was the snake eating the little dot, and we used to play that. But gradually our phones developed, so did our content. The more the phone is developing, the more the content is developing. Similarly, education is a technology. Getting educated is a technology in itself. Using the pen is technology. Like your grandfathers or grandmothers do not know how to operate the mobile, and you scold them sometimes. Right? এটাও জানো না, এটাকে টিপলে এটা হয়, ওটাকে টিপলে ওটা হয়, এটাকে শিখে নাও, শিখে দিচ্ছি। Because that is technology. They do not know that. But once they know, and then they call you, video call করতে থাকে, মুখের সামনে এরকম করে, এই শুনতে পাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছিস, this is funny, but they are now using technology. টেকনোলজি ইউজ করে কি হচ্ছে, দাদু দিদার কাছেও একটা করে স্মার্টফোন চলে যাচ্ছে। কিসের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে? স্মার্টফোনের, টেকনোলজি, কন্টেন্টের। সিমিলারলি এডুকেশন যখন মাসে ছড়িয়ে গেল, when the people got mass educated, the demand for these essays rose. Of course, যেটা আগের দিন ক্লাসেও বলছিলাম যে ক্রিকেট এমনি একদিনে ডেভেলপ করেনি আমাদের দেশে। ভালো ট্যালেন্ট এক দুজন খেলতে শুরু করেছে, সে কপিল দেব হোক, সুনীল গাভাস্কর হোক, সচিন তেন্ডুলকর হোক, আর এখনকার যারা ক্রিকেটাররা তারা হোক। There was pure raw talent that gave the fillip, the push to the cricket as a very popular game in our country. Similarly, Charles Lamb, Coleridge, De Quincey, Hazlitt, they were the superstars of the essays. ভয়ঙ্কর সুন্দর লেখালেখি, আর in a very simple language. That was the last thing. Anybody and everybody could read it. Why are reels so popular? Because we just have to watch it. আর কিছু করতে হবে না, আমাকে রকেট সায়েন্স জানতে হবে না। ওই জানো কারা কারা পপুলার ইনফ্লুয়েন্সার আর যারা, some of their names I don't know, like somebody is called an Ansari or something, I don't know. Anyway, so these people have like millions of followers. Why? Who follow them? We do not need too much intellect to see them dancing or singing, because
they are done very simply. একটা ফোন, একজন নাচছে, একটা গান বাজছে, 1 মিলিয়ন লাইক, আর কিছু না। বা অদ্ভুত অদ্ভুত কোনো কাণ্ড করছে, এই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল, 2 মিলিয়ন লাইক। এটার জন্য ইন্টালেক্টের দরকার নেই, আমি বাস আরে বাবা লাভ দিল, এটা দেখেই আমার আনন্দ হলো, আরে আমিও পরের দিন লাভ দিতে গেলাম। যাই হোক, সেটা রিল হলো না, অন্য কিছু হয়ে গেল, funeral song or something. So the essays were written in a very simple language that anybody could understand. মানে যে পড়াশোনা জানে সে এসেটাকে এনজয় করতে পারে। কারণ তোমরা ড্রিম চিলড্রেনে দেখবে এমন হার্ডলি কোনো শব্দ আছে যেটা খুব ডিফিকাল্ট বোঝা। লাইক he used one word, self introspection. Gaurav, what is the meaning of introspection? Introduce yourself. Is that the meaning? You don't think so? So what is the meaning? Introspection meaning the qualities which I have, I am just মানে ওটাকে কি বলবো, ওটাকে আমি আবার নতুন করে দেখছি, আমার ভিতরে যে কোয়ালিটিসগুলো আছে সেগুলোকেই আবার নতুন করে দেখতে চাইছি বা কি নিজেকেই প্রশ্ন করা। ইন্ট্রোস্পেকশন মিন্স নিজেকে প্রশ্ন করা, যে আমি যেটা করছি ঠিক করছি কি, বা আমি যেটা করেছি সেটা ঠিক করেছি। অনেক সময় আমরা ভাবি না যে আমরা অপরের কাছ থেকে ছ্যাঁকা খেলাম, আমাদের এক্স সাপ অ্যান্ড অল দ্যাট, অ্যান্ড উই থিঙ্ক ওয়াই ডিড উই ডু দ্যাট। উই ইন্ট্রোস্পেক্ট যে আমার মধ্যে এমন কি হয়েছিল যাতে আমি এই মানুষটার সাথে আমি প্রেম করেছি। দেয়ার ইজ নো রিজন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন্ট্রোস্পেকশন। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা, রাইট? সো you know in dream children you will not find words like these, introspection, but small easy words that you know, তুমি জানো সেই শব্দ, ঠিক আছে? আরেকটা ব্যাপার আছে এই এসেগুলোর মধ্যে, কোলব্রিজ বলো, হ্যাজলিট বলো, ল্যাম্ব বলো, দে আর রাইটিং পার্সোনাল এসেস। পার্সোনাল এসেস, ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ ইউজুয়ালি কনসিডার্ড, মানে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, মানে এখনও ছাত্র আছি অফ লিটারেচার, বাট তোমাদের মতন মানে আমাদের টিচারদের ক্লাসে বসে ক্লাস করার সৌভাগ্য হয় না। আই এম নট সেইং দ্যাট তোমাদের সৌভাগ্য হচ্ছে, বাট আমার হয়। অ্যান্ড আই ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন নোয়িং অ্যাবাউট দ্য পার্সোনাল লাইফস অফ মাই টিচার্স, স্পেশালি দ্য লেডি টিচার্স। যে ম্যামের বরকে কেমন দেখতে, ম্যামের বর কোথায় চাকরি করে, কি করে, কেন করে, কোথায় যায়, কি খায়, কি পড়ে, এগুলো সব আমাদের মানে স্টুডেন্টদের মধ্যে আমরা আলোচনা করি। উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন দ্য পার্সোনাল লাইফ অফ দ্য টিচার। ওয়াই? কেন এত ইন্টারেস্ট কেন হয় আমাদের কারুর পার্সোনাল লাইফে জানার ব্যাপার? Simply because we are curious people. দেখবে মানে আমাদের পাড়ায় প্রতিবেশী নতুন কেউ আসলে আমরা একটু কিছু মেরে দেখি কে কি করে, কোথায় থাকে, কি খায় ইত্যাদি, এরকম একটা কিউরিওসিটি আমাদের কাজ করে। আর কামিং ফাইনালি টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য কন্টেন্ট, কিছু কন্টেন্ট তো এমন হয় যেগুলো পার্সোনাল লাইফটাকে লোকে সবার সামনে এক্সপোজ করে। কেউ কেউ বলে ব্লগার, যারা কেউ কেউ বলে যে গুড মর্নিং গাইজ, আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, এবার আমি দাঁত মাজবো, আমি দাঁত মাজা, আর আমার সাথে হাঁ করে দেখি দাঁত মাজছে, বিশাল ব্যাপার। See, because I mean there is a reason to this, because by nature we are curious people. Have you seen monkeys, how curious they are? They will like, babies are very serious. They will like open the bag and see what is there in the bag. We are just like that. We are grown up babies and we are very interested in personal life. মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যদি আমরা জানতে পারি আমাদের ভীষণ মজা হয়। কে কার সাথে প্লেন করছে, কে ছ্যাঁকা খেয়েছে, কে কার কে এক্স ছিল এখন ওয়াই হয়ে গেছে, এইসব ধরনের। আর চার্লস ল্যাম্ব is doing that. He is talking about his life, painful, yes,
বাট দেয়ার ইজ আ প্লেজার ইন আদার্স পেইন অ্যাজ ওয়েল। মানে অন্যদের কষ্ট হলে আমরা কিন্তু মজা পাই, কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না কিন্তু আমরা মজা পাই। ধরো অ্যাক্সিডেন্টটা জন্য কেন দেখি, অ্যাক্সিডেন্টের যে রিলগুলো তৈরি হয় সিসিটিভি ক্যামেরা, সেগুলো কেন বারবার দেখি, মজা লাগে। রক্ত দেখতেও আমাদের ভালো লাগে, উই লাইক ইট, উই ডোন্ট, আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না, না আমরা খুব ভালো লোক, বাবা মুখের মধ্যে হয়তো বললাম, বাট উই লাইক দ্যাট কোলিশন। ওই যে পড়ে যাচ্ছে, মাথা ফেটে যাচ্ছে, আর আদারওয়াইজ why do we like action movies? আমরা একটা ঘুষি মারলো এরকম করে মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আর আমরা হাততালি বাজাবো। কি কি কিসের মতো? Yeah, maybe I have not seen Animal, but yeah, Animal, like a movie like Animal. Why is it popular? Because it's violent, and we like violence, to see violence, right? Because our animal instincts come alive. Anyway, so Charles Lamb is talking about his own life. When he is talking about green children, he is talking about the children he could never have. Who doesn't like children? I don't personally. I mean, দূর থেকে ঠিক আছে, but if they come near you, I am really scared of little children. একটু বড় হয়ে গেলে ম্যানেজ করে, কিন্তু একদম ওই হামাগুড়ি দিচ্ছে আর মুখ থেকে থুতু বার করছে, ওই বাচ্চাকে আমি সামলাতে পারি। সো বাট উই লাইক চিলড্রেন ইন জেনারেল, মানে বাচ্চাদের রিল ফিল দেখতে ভালো লাগে, বা দূর থেকে দেখছি একটা বাচ্চা মায়ের কোলে রয়েছে, খুব সুন্দর আইডিয়াল পিকচার, বাট we all love children, but Lamb is talking about the children that we could never have. এরকমই কিছু রিলস হয় যেখানে ইচ্ছা করে ট্র্যাজিক এলিমেন্টটাকে দেখানো হয়। সে একটা ওটাকে নিয়ে অনেক খিল্লিও হয়ে গেছে, সেটা আলাদা ব্যাপার। সে একটা ছেলে বলছিল না मैं गरीब हूं, সেটাকে নিয়ে আবার একটা মিম তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে, মানে ওটা মজা করা হচ্ছে ওর, কিন্তু he is trying to put finger on your raw emotions. We are very empathetic, মানে আমরা নিজেরাও করি, কিন্তু we become empathetic to people who are poorer than us. দেখবে ভিখারিদের দেখে আমাদের খুব কষ্ট, বাচ্চারা ভিখারি, ও ভিখারি তোমার থেকে অনেক বেশি বড়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ও রোজগার করেছে, আমি পারবো। মানে স্পেশালি কলকাতার মতন জায়গায় মন্দিরের সামনে, মসজিদের সামনে, গুরুদ্বারের সামনে যে ভিখারিরা বসে থাকে, তারা আমার মনে হয় পুরো কলেজটাকে একদিনে কিনে দিত। They have so much money, but we do not go there. We say, আচ্ছা ভিখারিকে আমি 2 টাকা দিয়ে দিলাম, আর আমার মনটা এত শান্তি লাগলো, আমি আরামসে বাড়ি থেকে ঘুমিয়ে পড়লাম, যে আমি ভীষণ ভালো কাজ করছি। So exciting those emotions can be done when the thing is personal. Not the neoclassical essays. Neoclassical essays are not read anymore because they were not making you think about these raw emotions. বাচ্চা নিয়ে কি কষ্ট, চার্লস ল্যাম্ব, আমাদের চোখ থেকে জল বেরিয়ে যায় যে চার্লস ল্যাম্বের বাচ্চা নিয়ে। চার্লস ল্যাম্বের আরেকটা এসে superannuated man. He is now talking about retirement, and we are also empathetic towards who? The old people. আমরা যদি দেখি রাস্তায় কোনো বুড়ো বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে চাক আর না চাক আমরা তাকে রাস্তা পাই, আর সে ওই রাস্তা ওই পাড়ে গিয়ে বলে, আরে গানটা আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম বাসের জন্য, তুই আমাকে এদিকে নিয়ে আসবি কেন? We want empathy, we want that old person to cross the road, but he or she did not want to cross the road. We didn't even ask him. So Thomas D. Quincy's একটা famous text আছে, Confessions of an Opium Eater. Do you know what an opium is? Gaurav? No? What is an opium? হ্যাঁ, opium is actually afim. আফিম, আফিম শুনেছো আফিমের নাম? হ্যাঁ দেখোনি কোন, আমি আফিম দেখি। অ্যাকচুয়ালি পোস্তর যে দানাগুলো আমরা খাই, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ওপিয়াম প্লান্ট অর ওপিয়াম ফ্রুট। তাই জন্য খুব বেশি যদি পোস্ত খেয়ে ফেলো তাহলে একটু নেশা নেশা টাইপের হবে,
কিন্তু তোমাকে 1-2 কিলো মানে পোস্ত খেতে হবে, অতটা খেলে তুমি মরে যাবে। বাট এনিওয়ে, সো opium is something that is used for doing, that is a kind of a drugs, and Coleridge used to take opium and write poetry, যেটা এখনকার গাঁজাখোররা করে। দেখবে অলি গলিতে একটা দুটো মানে এরকম গলি আছে, আই ডোন্ট নো এখানে আমি এখনো চিনি কোন গলিতে গাঁজা পাওয়া যায় বা কোন গলিতে গাঁজা খেয়ে লোক করে থাকে। আর এখন ওই সাবান যে ব্যাপারটা, গোলবামের নাম করে সবাই গাঁজা খাচ্ছে, ঠিক আছে। আর গাঁজা খেলে চোখ টোক লাল হয়, যেমন আমার 5 চোখটা মধ্যে লাল হয়ে গেছে, বাট নট বিকজ অফ গাঁজা, বিকজ অফ সামথিং এলস। বাট গাঁজা is something that makes you forget all your pain for some time, like liquor, and you can write beautiful poetry. Thomas De Quincey was an addict. গাঁজা করছে, তাকে গাঁজা করে বলা। দেখবে পাড়ায় একটা দুটো থাকে, গাঁজাকে নালির মধ্যে উল্টে পড়ে গেছে বা মদ খেয়ে নালির মধ্যে পড়ে গেছে, আর তাদেরকে নিয়ে আমরা খুব খিল্লি করি। But Thomas De Quincey was an opium addict. Again, he is talking about his own personal life, and we want to read it. যারা গাঁজা খোর তারাও পড়বে, যারা গাঁজা খায় না তারাও পড়বে, যে গাঁজা খেলে কি হয়, that kind of thing. These are the reasons as to why the romantic essay developed, because it was imaginative, because it was written in simple language, because it could be easily digested by the people who have some time in their hands for entertainment. Because the romantic essays were mostly personal and people like to hear about personal life, would like to know about the personal lives of people. Of course, romantic essays also developed because there was a lot of talent. And finally, romantic essays were written in a language which was almost poetic. Now, what makes prose poetic? বা আরো এলিমেন্টাল একটা কোয়েশ্চেন, যে what makes something poetic? I don't know about the gentlemen here, but the ladies, if you have Facebook accounts, there among many Romeos who keep messaging you, hi, kemon acho, hello, ityadi, one or two turns out to be a poet, kind of a poet. He writes poetry for you, who are very bad taste, but sometimes what they say you like. I had a student, like she was doing masters, and she was often like pinged on the Facebook by various people, sometimes kakus as well. So she told me that, you know, there was this person who had seen a picture of her on the Facebook and had written that, you know, your eyes are black as frying pan. And she liked the line. এটাকে কম্প্যারিজন করে, চোখগুলো কালো, মানে হরিণের মতন কালো, রাতের মতন কালো, like she walks in beauty, you know, but frying প্যানের মতন কালো. This was something new, and this is what makes poem, this is what makes poetry. Poetry is made by symbols. মানে কবিতা এই জন্য চলে বা কবিতা এই জন্য পপুলার, তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমি বড় তোমাদের সাথে এখন যেভাবে কথা বলছি ইন আ ডাইরেক্ট প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা এই বছর একটা পাবলিশ হয়েছে, ওই বছর এটা হয়েছে, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, ইটস নট ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ। বাট ইফ I mean, I don't know if you will laugh or you will find it very stupid. If I talk about, or if I name some books in the tone of a tea seller in a railway station,
You might pay attention to it. You might remember lyrical ballads. But imagine somebody saying lyrical ballads in this tone. But it will become popular, and if you make a reel and take some names, like famous names like lyrical ballads or dream children or I don't know, some other R&B, and you make a reel out of it, many people will like it. I don't know about your reaches, but many people will like it. That this is something new. Who says that? So poetry is symbolical, and in the essays you will find a number of symbols that are used. Poetry একটা গুণ হচ্ছে poetry directly কিছু বলে না। Poetry talks through metaphors and symbols. যদি poetry directly বলতে থাকতো, ধরো যদি কিডস এরকম করে বলতো যে one of his famous lines is, as of hemlock I have drunk. Hemlock is a kind of a poison. তো পয়জন খেয়ে নিয়েছে সেটাও বলতে চাইছে। ও বলতে চাইছে ওর মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে নাইটিঙ্গেলের সংটা শুনে, তাই জন্য ওর একটা এরকম ফিলিং হচ্ছে যে যেন ও ওই হেমলক খেয়ে নিয়েছে। এটা বাংলা সিনেমাও ছিল, হেমলক সোসাইটি, রাইট? সো ইটস পয়জন। এনিওয়ে, সো ইন দ্য essays also you will find these symbols, beautiful symbols and metaphors, which is not found in the essays written in the neoclassical age or even in the modern age. তাই জন্য রোমান্টিক এসের মধ্যে একটা ডিস্টিংগুইশ ব্যাপার আছে যে even the essays, even the prose was in the format of poetry. It sounded beautiful like poetry, and that is why it was so popular. ঠিক আছে? So let us stop with this today.